shape كروس هذا الاناتومي والهيستولوجي لازم تسوي لها ريفيو. الاناتوميكلي the stomach is made up of 4 parts. the cardia، هذه الكارديا تمام، هذه الكارديا، وهذا الفندس. this is the body and this is the antrum and pylorus تمام. and the histologically the wall is made up of 4 layers: mucosa, submucosa, muscularis and serosa. and the mucosa is made up of foveolar cells or gastric pits. These cells are the foveolar cells are the HCl producing cells اللي هي parietal cells or oxyantic epithelium. You should recall normal physiological barrier. هذه تخلوها ببالكم، normal physiological barrier، لأن من يصير gastritis أو من يصير gastric ulcer يصير imbalance، أما يزيد الأسيد secretion أو يصير drop or damage of the defense, normal physiological defense mechanisms. تمام؟ قلنا الأسيد secretion is made by the parietal cells mainly in the body and fundus. تمام؟ زين. What are the normal physiological barrier or normal physiological mechanism؟ أكو HCl. الgastric media أو الميكوزا is exposed to HCl secretion, highly acidic. What are the normal physiological mechanism؟ ليش احنا ما يصير عندنا ألسر؟ ليش النورمال population ما نعم؟ Yes. Yes. تمام. تفضل. Yes. intact blood flow. زين. هسه هذه الجاستريك foveolar cells are secreting mucus. هذا الميوكس كلش مهم، يسوي يعني protective layer. and these cells secrete bicarbonate. bicarbonate وشنو؟ alkaline to neutralize acid. هذا البايكربونات موجود بالميوكس، هاي وحدة. بعد قلت normal أو intact blood vessel or blood flow. intact blood flow. من يصير intact blood flow هذا excess acid والwaste product كلها يصير بيها يعني removal، كلها يصير بيها يعني will be يعني removed away from the epithelium. بعد قلت البروستاجلاندين. البروستاجلاندين يسوي enhancement لكل هذول يعني yes regulate blood flow، يعني stimulate mucus secretion and bicarbonate by the epithelial cells, induce normal or intact blood flow and yes. هذه كلها هذه normal physiological mechanism are enhanced by or stimulated by prostaglandin secretion. ايش هو mucus protective forming a protective layer on the surface of the epithelium. زين شباب، هنا هذا squamous، هذه part من ال gastroesophageal junction. هذه هي الجاستريك بيتس، وهاي هي الاسيد producing mucosa parietal cells. الثيكنس وين اكثر؟ مالت البارايتال سيلز بالبادي والفندس اللي هي اللي نسميها الاسيد producing mucosa. هذه هي الميوكوس والبايكاربون epithelial barrier blood flow prostaglandin. هذه كلها acid protection. any mechanism شباب خلوا بالكم هاي normal physiology. any mechanism that decrease or damage the formation of these protective layers will result in ulcer أو acute gastritis أو chronic gastritis. يصير يعني disturbance in the normal defense mechanisms. واضح؟ حتى نبدي congenital anomalies should be studied firstly regarding the stomach. diaphragmatic hernia أخذنا إحنا الhiatal hernia اللي وين الديفكت صاير around the hiatal orifice، مو اللي يدخل الاسوفيكس. تمام. هنا diaphragmatic hernia pyloric stenosis pancreatic heterotopia أو نسميه pancreatic islet أو ectopic pancreatic tissue normal.
pancreatic tissue يصير بالستومك بالميوكوزا وجاستروسكيسز وانفالوسيل. تمام؟ diaphragmatic hernia protrusion of the abdominal viscera into the chest. هنا هذا عادة يصير incompatible with life لأن تطلع الابdominal viscera تسوي بريشر تدخل للchest تسوي بريشر على الهارت وعلى اللنجز وتسوي يعني pulmonary insufficiency و pulmonary hyperplasia وهكذا. Associated with high mortality rates related from abnormal development or defect in the diaphragm. زين. The lungs are incompletely formed due to pressure atrophy and physical obstruction to the heart and lungs. زين. pulmonary hyperplasia you can here identify بقى هاي الإكس-راي شو تبين الباول loops are protruded. شوفوا هذه gases bowel loops with gases into the chest protruded into the chest. والherniation هذا can be partial or complete mainly on the left side. Many يعني viscera herniate into the thorax including the left kidney, the perinephric fat, stomach, intestines. هذه كلها can be protruded through the from the abdomen to the chest. The hernial wall composed of peritoneum and pleura. ماكو diaphragm يعني. زين. Pyloric stenosis or hypertrophic pyloric stenosis. Okay. What is pylorus? Pylorus هو شنو؟ هذا هو السفنكتر وتمام smooth muscle sphincter وتمام. زين. It is forming the outlet, gastric outlet into the duodenum. تمام. Here the stomach, again the stomach, this is the esophagus, fundus, body, antrum, and this is the pylorus. يسموه pyloric stenosis or hypertrophic pyloric stenosis. The presentation normally عادة ما يصير at birth. هذا presentation of pyloric stenosis usually takes 2 weeks. Classically takes 2 weeks. يجي presentation مالته after 2 weeks of birth. يحتاج وقت to be developed يعني هذا muscle hypertrophy. زين. presentation classical presentation عادة هو male with family history يعني. Then of pyloric stenosis. The presentation, the classical presentation, شباب, when the patient gets fed, the stomach is filled with food or filled with milk. تمام. Here the gastric outlet is obstructed. There is gastric outlet obstruction by the thickened pyloric sphincter muscle. Yeah. Thickened pyloric sphincter or thickened smooth muscle of the pylorus. The presentation, the classical presentation when the patient gets fed or after feeding, the milk will induce and increase the intragastric pressure. This will result in what we call it projectile vomiting. راح يصير severe gush of vomitus. Projectile vomiting. This vomiting is bilious or non-bilious? Non-bilious. Why? Because bile secretion is distal to the obstruction. يعني vomitus is non-bilious. يعني ما بي bile, not containing bile, because bile is distal. Bile secretion is in the duodenum, distal to the obstruction. So severe projectile vomiting after feeding, and this. And here شوفوا شباب هذا الوول
Okay. جيبي كده هون. تمام شباب، خلوا بالكم هذه الفيتشرز الكلينيكال برزنتيشن. there is severe projectile non-bilious vomitus after feeding, and the peristaltic movement is visible peristaltic movement. اكو peristaltic movement تمشي هي النورمال وده يصير بيها to try to مثلا push food downward to the stomach. So the peristaltic movement is visible here, visible peristaltic movement. تمام؟ And the olive-like mass. هذه olive-like mass due to thickened or hypertrophied muscle can be palpated by clinical examination. البيبي هو صغير تبين هذا البايلورس as an olive-like mass within the abdomen. 3 presentation. Projectile vomiting, visible peristalsis, and the olive-like mass with examination. تمام? Complication having dehydration because of severe vomiting, malnourishment, acid-base imbalance due to excessive fluid loss and repeated vomiting. Microscopically, we can identify a hypertrophy. It is not more than hypertrophied smooth muscle fibers at this region, at the sphincter. يسوي لهم treatment، يسوي لها pyloromyotomy. Classically قلنا 2 weeks projectile non-bilious كذا abdominal olive-like mass هذه حكيناها. والإكس-راي you can identify a distended stomach with gases, gastric distension with minimal intestinal gas because of the obstruction. Okay تمام لحد الآن pyloric stenosis. Gastroschisis. Gastro means stomach. Schisis means splitting, to split off. Tamam? Here there is a congenital anomaly or congenital malformation of the abdominal wall. There is failure of development of anterior abdominal wall that result in protrusion of the abdominal viscera bowel loops outside. So the abdominal viscera, bowel loops, stomach can be identified or can be seen outside or exposed outside without covering. Okay, 4 folds, 1 anterior and 1 posterior and 2 lateral folds during embryological life. These folds fail to fuse together, so there is a defect in the anterior part, result in protrusion of the abdominal viscera. Okay, omphalocele. Omphallo, what is omphallo? Omphallo means umbilical cord, cele means sac. Tamam? Here the bowel loops are seen outside but within this bubble-like sac. Okay? Not exposed like in gastroschisis. In gastroschisis, the bowel loops are seen exposed without covering. Here the loops are covered by a layer of amniotic cavity and peritoneum seen in a bubble-like sac or covering or surface. Then here there is, during embryological life, there is folding or there is herniation of bowel loops into the umbilical cord, failure of return of these bowel loops backward result in development of omphalocele. And the bowel loops are seen covered by these amnion and the peritoneum. زين شباب؟
تمام؟ والجاستريك هيتروتوبيا ما يحتاج، والجاستريك نورمال سوري بانكرياتيك هيتروتوبيا معناها بانكرياتيك ايلت normal pancreatic tissue seen within the mucosa of the stomach. شنو بعد بقى يمكن؟ فعلوا سي pancreatic تمام. Okay. Gastritis. What is gastritis? It is inflammation of the gastric wall or inflammation of the gastric mucosa. Gastritis can be acute or chronic. Acute or chronic. Then, an acute gastritis is made up of increased acid formation or defect in one of the defense mechanisms. واحدة منهن تسوي acute gastritis. الكرونيك جاسترايتس شباب تختلف الفكرة هناك 90% is made up of H. pylori associated gastritis هسه نجي عليها والautoimmune gastritis autoimmune اللي هو T cell mediated cell cytotoxicity. زين acute gastritis so خلوا ببالكم شنو اللي يسوي الacute gastritis either increase in acid production أي شيء زيد الacid production يسوي acute gastritis or imbalance between the normal defense mechanism and the acid production. أي وحدة من الphysiological mechanism اللي ذكرناها when there is defect or imbalance this will result in acute means neutrophil indicate acute inflammation. زين كل الجي اي تي presence of neutrophil indicate acute inflammation. تمام؟ أو حتى إذا هو chronic وإذا نشوف بيه neutrophils معناها acute attack in a chronic process. زين؟ واضح؟ عرفتوا شنو يعني؟ Presence of neutrophils within the mucosa in patient with gastritis indicate acute inflammation. Even in a case of chronic inflammation. حتى لو واحد عنده chronic gastritis وبنشوف يعني neutrophils indicate recent activity. هو عنده chronic بس ده يصير عنده recent activity فد يعني فد relapse of the disease يعني acute attack. تمام؟ زين. acute inflammation عادة associated with erosion. erosion شنو معناها شباب؟ gastritis أما يعني erosion أو ulceration أو acute inflammation neutrophils. erosion هو فقط الsurface epithelium is lost. الألسر لا يكون deep مرات يوصل للمصل. The neutrophil, presence of neutrophil indicate activity. You can identify here hyperemia, pinpoint petechial hemorrhages, hyperemia throughout the mucosa, diffuse vascular congestion. زين. وهذه هي الريسك فاكتورز شباب of stress ulcer. زين ليش اسمها stress ulcer؟ Because they are acutely developed related to these many causes. Extensive burn. هذا extensive burn نسميها curling ulcer. الgastric ulcer مالتهم نسميها curling ulcer. In case of severe burn شنو حيصير بالسevere burn؟ يصير hypovolemic shock وياي لا تنامون. أحد أول محاضرة بدنا ناخذكم أول محاضرة ما بدنا ناخذكم بالثنتين. يلا. Extensive burn, it is associated with hypovolemic shock. مو تمام؟ Hypovolemic shock. من يصير hypovolemic shock شو يصير diminished vascular supply to the mucosa of the stomach. مو تمام؟ And they develop ulcer. راحت وحدة من الديفنس mechanism. واضح؟ نسميها curling ulcer in severe burn. تمام؟ لهذا مرات ينضم protective يعني هذه proton pump inhibitors patient with burn. Non-steroidal anti-inflammatory. This is yes.
Yes, this non-steroidal will interfere with synthesis or cyclooxygenase induced prostaglandin synthesis. تمام؟ قلنا البروستاجلاندين هو يعني initiator or promoter for all the normal physiological mechanism. So there will be ulcer formation. واضح؟ Alcohol consumption. Alcohol هو directly toxic to the surface epithelium. صح ولا لا؟ الكحول حال الاسيد، حال الالكلاين، حال النفط، حال اي toxic material directly toxic to the epithelial foveolar cells. زين. كيموثيرابي واحد حتى تفهمون انتم اطباء لازم تعرفون الميكانيزم دليل. Chemotherapy causing DNA damage, inhibit regeneration and repair, and cell proliferation. تمام? So, patient taking chemotherapy liable to develop gastric erosions. Increase intracranial pressure أو نسميه Cushing ulcer. واحد عنده مثلا ستروك أو عنده مثلا CNS tumor أو أي شيء هذا مثلا أي شيء زي الانتراكرانيال pressure. Patient with increased intracranial pressure. ليش يصير عندهم peptic ulcer؟ Yes. Vagal nerve stimulation. تمام. Vagal nerve stimulation. acetylcholine receptor. تمام؟ بعد شنو يبي gastric بعدين ويا شباب the acid producing epithelium, this is the acid producing epithelium containing surface receptors. One of these receptors is acetylcholine receptors. Other is G cell receptor to stimulate respond to gastrin stimulation from the G cell endocrine cells and the histamine. Then, so acetylcholine receptor, it is these receptors are stimulated by vagal nerve stimulation. Vagal nerve stimulation. من يصير increase intracranial pressure حيصير vagal nerve stimulation. This will increase the acetylcholine and respond the epithelial cells, acid producing epithelial cells to secrete excess acid HCl secretion. تمام؟ This will induce يعني peptic ulcer يعني ulceration and erosion. Shock, what happens in shock? واحد عنده شوك شو يصير؟ ها؟ واحد عنده شوك يريد يموت شو يصير؟ البدي شو يسوي؟ يسوي سبلانكنيك vasoconstriction. مو صحيح؟ عنده 1 vasoconstriction. هسه مو وقت واحد يعني من الأهم vital organs, the blood, the circulation will be shifted to the vital organs, to the brain and heart. تمام؟ ويصير شو يصير سبلانكنيك vasoconstriction. يقل blood supply to the viscera, internal viscera. تمام؟ So these patients also develop شو حيصير؟ شو صار هنا؟ شنو وين الديفكت؟ diminished surface epithelial blood flow. صحيح؟ severe psychological stress. Yes. Yes. Yes, also can induce يعني vagal nerve stimulation or and psychological stress. These patients also develop gastric ulcers أول شيء يبدي erosion بعدين ulceration. وهذا شباب الباثوجينيسيس ميوسين. خلي بالكم هاي يعني اعرفوا النورمال فيزيولوجي حتى تعرفون الباثولوجيكال consequences.
mucin secretion by foveolar cells. These are protective. Bicarbonate secretion on the surface epithelium اللي هو secreted into mucin-rich mucosal blood supply and epithelial regeneration. مو تمام؟ من اللي ما يصير عندهم epithelial regeneration؟ السموكرز والهاي اتيتيود والبيشنت with anemia. مو تمام؟ prostaglandin synthesis هذا كلها زين. واي شيء انترفير خلوا بالكم اي شيء انترفير with these normal protective mechanisms. هنا مثلا نون ستيرويدال، هنا سموكينج، هنا مثلا شنو شوك او انيميا، هنا بعد شنو البايكربونات سكريشن مثلا بالالدرلي. ليش الجاسترايتس اكثر شيء بالالدرلي؟ الالدرلي بيشنت يصير عندهم يعني decrease secretory activity مال كل الجلاندز زين. والميوكين سكريشن تمام. هذا اللي حكيناه قلنا قلتوا عليه انتم non-steroidal inhibit prostaglandin synthesis والprostaglandin induce mucus secretion bicarbonate and intact mucosal blood flow. ماشي. كلام هذا نفسه عندنا كذلك نفسه كله local ischemia in shock and in burn, vasoconstriction in case of shock, stimulation of vagal nerve and increase intracranial pressure, and systemic acidosis can also lower the pH more with the resulting damage to the epithelial cells. وهذا consequences. These are the consequences. Either inflammation only or erosion or ulceration. Inflammation معناها شنو؟ neutrophilic infiltration, damage كذا. Erosion means loss of surface epithelium فقط الابيثيليوم فقط الميوكوزا. والألسر لا تكون deep can reach the muscular layer or even rupture through the muscle layer. هذه يا شباب consequence reduce mucin in elderly, hypoxemia in patient in smoking or anemia or in patient with high altitude, chemical ingestions, acid, base, alcohol وهكذا directly toxic, and alcohol consumption and non-steroidal and radiation هذه كلها causing cellular damage, and chemotherapy inhibit DNA synthesis and mitosis. خلوا بالكم إذا الصورة اللي شفتوها في البداية هذه شو تشوفوا هنا acute esophagitis and gastritis شو نسميها هذه؟ The inflammation here is شنو؟ ها؟ هذا شو تقولون عليه؟ local ولا شنو؟ diffuse تمام؟ All the mucosa is involved by hyperemia and pinpoint spotty hemorrhages or foci of bleeding. بعد bleeding شلون صاير؟ Pinpoint small petechial hemorrhages. زين؟ diffused erosive gastritis أو diffused erosive hemorrhagic gastritis. هذا typical description. شو نسميه؟ diffuse erosive hemorrhagic gastritis. هذا يصير بي upper GIT bleeding ولا لا؟ يصير بي hematomesis almalina ولا لا؟ ممكن يصير؟ شنو البرزنتيشن مالته؟ يعني الستول شلون يكون؟ hematomesis ممكن يصير والستول شلون يكون؟ black tarry stool melina because of يعني combination of hemoglobin with acid فيصير black tarry stool مو fresh blood stool. زين so diffuse hemorrhagic. يلا من جديد يعيد الترم شنو اسمه؟ شنو اسمه؟ بلي diffused erosive hemorrhagic gastritis. diffuse معناها involve all the mucosal surface, hemorrhagic associated with pinpoint spotty hemorrhages. erosive معناها surface loss, surface epithelial loss. gastritis means inflammation.
associated with neutrophils, high neutrophils, babacyte glands. neutrophils نشوفها نعرفها من النيوكليوس مالتها تبين يجي segmented nucleus. تمام. اوكي شباب، فخلوا بالكم stress ulcer او acute gastritis, any mechanism that increase the acid secretion or causing imbalance with the normal gastric defense mechanisms, impair the normal defense mechanism, can result in acute gastritis. زين. chronic gastritis is mainly related to two causes. خلوا بالكم من تسمعون chronic gastritis 90% هي ال H. pylori، 90% is related to H. pylori، هاي البكتيريا الخطرة يعني. زين. وال 10% هي related to autoimmune gastritis، T cell mediated cell cytotoxicity. acute chronic autoimmune gastritis أو يسموه diffuse corporal gastritis. زين. هسه نجي عليها. Here there is when there is chronic gastritis تتوقعون شو يصير بالوول؟ يصير يعني thickening لو يصير thinning. ها؟ تمام، يعني اكو consistent continuous glandular loss and glandular atrophy، اكو inflammation اكو continuous inflammation. هذا الانفلاميشن شو يسوي؟ يسوي damage to the glands. The number of the gland will be diminished، نسميه glandular atrophy يعني after years. تمام؟ So the wall will be thinning of the wall and glandular loss. زين. And associated also with intestinal metaplasia. دائما عادة النورمال gastric wall ما بي inflammation، ما بي inflammatory cells، بي acid. مو مثل الكولون بي قلت لكم بي الليمفويد infiltrate، بي البايرس باتشز، بي فد يعني inflammatory process أو normal يعني inflammatory infiltrate، normal physiological. But here when there is a chronic inflammation, the epithelium will be transformed to a type of intestinal epithelium with goblet cell metaplasia that is more resistant or can live within an inflammatory surrounding. فهمتوا؟ واضح؟ Even though the metaplasia is reversible. دائما metaplasia is reversible. Here is it pathological or physiological? ها؟ يعني ليه physiological؟ لو نقول لكم H. pylori أو autoimmune احنا pathological، عندنا ندرس pathology. ابني gastritis means pathological. الفيزيولوجيكال هذيك تصير يعني مثلا بالاكتروبيان، هذا اللي يصير بالفيميل سيرفكس مثلا metaplasia. The pathological metaplasia is related to chronic inflammation, related to irritation. تمام، يعني اكو فد cause، اكو فد pathology، اكو فد يعني disorder. تمام. And it can be recognized by goblet cell metaplasia. These are the two main causes. H. pylori associated gastritis، ايش قد الانسيدنس مالتها؟ 90%. والautoimmune gastritis only 10%. والautoimmune ايضا نسميه اكو التسميه الاخرى مالته يسموه diffuse corporal gastritis او diffuse corporal chronic gastritis. corporal معناها بدي، corpus مثل نقول uterine corpus يعني uterine body. diffuse corporal يعني affecting the body mainly. هسه نجي عليه. H. pylori associated gastritis شباب. These are the shape of the bacteria, S-shaped gram-negative bacteria mainly affecting the antrum. The antrum is mainly affected, the antrum and body. يعني associated also with increasing age, and H. pylori will colonize the surface epithelium, colonize the mucus layer. تبقى بالmucus layer ما تدخل بالسيل. It is an intra أو extracellular bacteria. The effect مالتها extracellular. They secrete digestive enzymes, proteases,
lipases, and so on. They secrete these enzymes extracellularly and causing damage to the extracellular matrix and epithelium. Urease, protease, lipase وهكذا. Colonization, خلوا بالكم H. pylori is an extracellular bacteria, not intra, ما تدخل للسيل. They are extracellular. وبيها عندها response to antibacterial or antimicrobial, and these bacteria are responsible for most of the gastric pathology. كل أو أغلب الgastric pathology are related to H. pylori. ابتداء من الجاسترايتس، كرونيك جاسترايتس، ليمفوما اللي هي نسميها مالتوما، ميوكوزا اسوسييتد ليمفويد تيشو ليمفوما اللي هي بي سيل ليمفوما لو ريسك تايب affecting the gastric wall, and gastric chronic gastritis with goblet cell metaplasia and developed to intestinal type gastric adenocarcinoma. So all the or most of the gastric pathology are related to these bacteria. بقوا مشهور شكل يا شباب، بقوا هذه اللي يسموها coma shape أو S shape أو يعني هذه inhabiting the mucus layer. أبداً ما تدخل، نشوفها أنها داخل اللومن of the gland or within the mucus layer here. شوفوها شكلها coma shape أو spiral أو بكتيريا الحلزونية يسموها بالعربي. And almost all gastric, so gastritis, gastric ulcer can be in almost all cases of gastritis and gastric ulcer. Antral gastritis, the location most commonly in the antrum. ليش بالantrum؟ ليش مو بالبدي؟ هي ما تصير بالبدي بعدين بالادفانسد ستيج، بس ليش بالantrum؟ ليش الفيفورابل سايت هو الantrum؟ أي when the thickest acid producing layer. أي وين؟ فندس والبدي مو تمام؟ فهاي تروح على المكان اللي بيثن acid producing layer، مو أسهل لها حتى تسوي invasion أو تسوي يعني damage، مو؟ فهو يعني thinnest part هو الانترم، تمام؟ فالانترم is the favorable site for inhabiting for these bacteria, and biopsy عادة ياخذون بالانترم حتى to demonstrate البكتيريا. بعدين بالادفانس ستيج يصير diffuse. زين H. pylori fundus in the body and fundus. هذا البادي and fundus هذا classical location for autoimmune gastritis. زين reduced secretion and hypergastrinemia. In some patients, H. pylori gastritis extend to disrupt parietal cells. زين in advanced stage يعني تبدي بالانترم وبعدين يصير بها extension للبادي and fundus as in autoimmune gastritis to reduce acid secretion, result in reduced acid secretion and hypergastrinemia. تسوي damage شنو؟ للacid producing mucosa in the body and fundus. فشي يصير الاسيد يقل أو يزيد؟ Yes, يصير decrease acid secretion, hypochlorhydria. يعني شنو hypochlorhydria؟ يعني decrease in acidity in the gastric mucosal surrounding. Hypochlorhydria and gastrinemia and hypergastrinemia. Hypergastrinemia ليش؟ لأن صار because of diminished level of HCl within the gastric environment. فشي يصير stimulation of G cells in the antrum. هاي G cells اللي هي secreting gastrin to stimulate the parietal cells to secrete more acidity. وحيصير rebound acidity, extensive gastritis of the body and fundus may lead to intestinal metaplasia and risk of cancer. زين فهي to start with is started in the antrum and in severe cases to extend to the body and fundus. With development الخطر هو شنو هو؟ development of intestinal metaplasia, which is the precursor for intestinal type adenocarcinoma of the stomach. واضح؟ In the earlier stages, there is lymphocytic infiltration, plasma cell infiltration in the lamina propria,
الانفلاميشن يكون superficial in the earlier stage. In the late stage, the inflammation is more severe, there is damage, there is glandular atrophy, and intestinal dysplasia also. Activity is indicated مثل ما قلت لكم. Activity is indicated يعني واحد عنده H. pylori صار له 10 سنين. بس بدنا نشوف عنده بالبايوبسي نشوف نيوتروفيليك انفلتريشن، شو نقول عليه؟ نقول عليه هذا acute gastritis؟ لا شو نقول؟ acute or chronic. نقول acute or chronic أو acute inflammation. So presence of neutrophil indicate acute not acute states, indicate acute exacerbation of chronic disease. واضح؟ تمام؟ Indicated by neutrophil. يعني inflammation is exacerbated now, not settled. إذا أخذ treatment وصار settlement of the inflammatory process تروح النيوتروفيلز, but presence of neutrophil in chronic inflammation indicate recent activity. واضح؟ Regenerative change يعني شنو regenerative change؟ يعني اكو chronic inflammation, اكو cellular damage, اكو repair, اكو regeneration. اكو increased mitosis due to replace the damaged cells. نسميها regenerative change. metaplasia اللي قلنا عليها pathological metaplasia, replacement of the foveolar cells or the glandular cells by goblet cells of intestinal type to be more resistant to inflammatory background. Atrophy من نقول glandular atrophy يعني شنو glandular atrophy؟ يعني شنو هو causal atrophy؟ يعني diminished in the number of glands due to glandular loss. The thickness of the wall يقل, mucosal thickening is diminished related to ongoing long-standing damage to the glands. H. pylori when نشوفها should be demonstrated within the mucus layer and within the glandular lumina. And this plastic change هاي هي اللي تخوف, اللي تصير بالintestinal metaplasia, اللي هي هذه precancerous change. This dysplasia can progress to intestinal type adenocarcinoma يعني unless be treated. Yes. هو هذا مثل ما قلنا الجاسترايتس هو either increased secretion أو diminished أو يعني defective defense mechanism. وتمام. This will result in induction of most commonly caused by H. pylori. هاي H. pylori secreting hydrolytic enzymes, secrete طلع protease, lipase, urease. هاي شو تسوي؟ تسوي damage للسيلز, damage للextracellular matrix. ايش حيصير؟ يعني ايضا سكريت يوريز, هاي اليوريز يسوي سبليتنج, يطلع امونيا, الامونيا والنيوتراليز ذا gastric acidity, ايضا it will result in induction of hypergastrinemia and hypochlorhydria. هذا اللي قلنا عليه يعني with resultant يعني glandular atrophy and glandular loss. Metaplasia it is related to replacement. يعني gastric epithelium will be replaced to a more resistant type اللي هو can live within inflammatory surrounding. اكو plasma cells واكو lymphocytes وcytokines, inflammatory cytokines. فالgastric foveolar epithelium not prepared to live within these surroundings, so it will be changed to another type that is more resistant اللي هو intestinal type epithelium with goblet cells. These intestinal metaplastic cells can undergo this plastic change. واحدة من هاي الميتابلاستيك cells يصير بها hyperchromasia, يصير بها يعني excessive mitosis كذا this plastic change اللي تعرفوها high NC ratio and can evolve into mild, moderate dysplastic change and even malignant cells, which is a focus for يعني cancer. نسميه intestinal type adenocarcinoma. زين
الديسبليزيا خاصة السيفير تايب عادة يكون irreversible، أحيانا يكون يعني less commonly it is reversible but it is precancerous change. هي هاي change الخطرة. قلنا الميتابليزيا is reversible if there is proper treatment proper follow up. يعني إذا البيشنت أخذ كورس كامل وسوى فولو أب وسوى إراديكيشن، والإراديكيشن لازم يعني ينفحص أول شيء بالسيرم antibodies to H pylori. بس الإراديكيشن حتى نعرف إنه هذا البيشنت totally eradicated and there's يعني proper treatment with a cure، لازم there should be negative H pylori antigen in the stool. بعد بلاد ما يفيد البلاد بالسيرم الانتيبوديز بالسيرم هذه بس initial diagnosis، بس بالinitial diagnosis. الإراديكيشن حتى نتأكد اكو eradication after treatment شهر او اكثر. الإراديكيشن should be confirmed by negative H pylori antigen in the stool. زين لازم هذا حتى تتأكد انه اكو eradication ممكن يصير يعني reverse للميتابليزيا. دكتور الجاسترايتس هو اندر دايجنوستد يعني سببه اكثر من شنو اندر دايجنوستد؟ الجاسترايتس ايش بيه؟ اندر دايجنوستد يعني مو سببه اكثر من سبب الجاسترايتس اتش بايلوري لو بشكل عام الجاسترايتس ايش بيه؟ اندر دايجنوستد. يعني شنو اندر دايجنوستس؟ ليش؟ دا اقول لك هو الجاسترايتس اكيوت وكرونيك. الاكيوت increase acid production of impaired defense mechanism واحدة منهن، والكرونيك هو two types H pylori related أو chronic autoimmune حسب الكوز. الكرونيك جاسترايتس بعد شباب بعد هسه هاي البلازما سيل انفلتريشن هنا ماكو goblet cell metaplasia، هنا ماكو goblet cells but I can identify من نشوف prominence or widening of the interstitium هذا نسميه glandular atrophy. من نشوف يعني هذا هنا widening، هذا هنا widening of interstitial space in between gland. عادة هي الجلاند هي back to back، لو ترجعوا للصورة الأولى مالت النورمال هيستولوجي هي الجلاند صايرة back to back. widening of the interstitium or widening of the stroma in between the gland هذا نسميه شنو؟ يعني هنا المفروض كان اكو جلاند وهنا كان اكو جلاند وهنا جلاند، تمام؟ نسميه glandular atrophy and this is responsible for wall atrophy or mucosal atrophy. Plasma cell infiltration. Here there is goblet cell metaplasia or intestinal metaplasia. This is normally not seen in normal gastric wall, normal gastric mucosa. هذه cells of intestinal type epithelium. تمام؟ So these are evolve related to severe inflammation in background and long-standing lymphocyte and plasma cell infiltration. Here I can identify sometimes ممكن نشوف هاي نقول عليها هذه الانترالومينال H pylori coccobacilli. ماشي؟ شباب intestinal metaplasia these are بعض هسه هاي normal مو تمام؟ هاي normal gastric foveolar epithelium. These are the gastric normal foveolar epithelium as the producing epithelium. هذه هنا ما بيها goblet cell. هنا شنو هذا؟ هذا كله ميتابلاستيك، هذه كلها ميتابلاستيك. أول شيء شو نشوف glandular distortion. يعني شنو glandular distortion؟ chronic inflammation. يسوي distortion of the gland، يخربط شكل هذا. يعني there is a chronic repair and chronic damage. The interstitium is heavily infiltrated by plasma cells and lymphocytes, indicate chronicity. Vascular congestion and these a lot of a lot of goblet cells, a lot of mucous globules related to intestinal type metaplasia. intestinal metaplasia أو goblet cell metaplasia. واضح؟ الانتستينال ميتابليزيا هذه شنو؟ precancerous هنا precancerous ممكن تصير reversible but it is precancerous here. خطرة لازم تتعالج لازم otherwise it can progress to dysplasia and even adenocarcinoma. زين؟ الادينوكارسينوم هي تو تايب. التايب اللي يصير من الاتش بايلوري كومبليكيشن هو الانتستينال تايب ادينوكارسينوم لان هي اوريدي انتستينال ميتابلاستيك
فالتايب يصير intestinal type adenocarcinoma glands like colorectal adenocarcinoma. Again, another picture. You can identify here severe plasma cell lymphocyte infiltrating the stroma and goblet cells, a lot of goblet cells. زين هاي هنا مثل ما قلتوا بقى شوفوا شباب شنو هاي normal foveolar cells acid producing وهذا هو الانتستين goblet cell metaplasia. تمام؟ cytotoxin associated gene A هذا هو ال virulent factor هذا ال carcinogenic virulent factor in H. pylori. كل بكتيريا تعرفون بها virulent factors. normal gastrin level هنا يكون عادة normal gastrin level unless it affects the fundus and body. No achlorhydria. High achlorhydria, this is a feature of autoimmune gastritis, ايه هسه ايش نسوي شو ما جبت